Peravur Assembly constituency in the hilly midlands of Kannur district carries a layered social history shaped by ancient indigenous roots and waves of migration in the early part of 20th century. It is linked to the legacy of Shailaja, who resisted the advances made by Mysore and British forces using guerrilla tactics in the western Ghats foothills of this region. In the early part of 20th century, there were waves of migration, especially from central Travancore to this region, and that is why Syrian Christians still form a substantial segment of the population and a very strong voting community. Politically, the constituency was formed in 1977 when it was carved out of Irikur. But ever since, the Congress held a pretty strong sway over the constituency, and KP Nuruddin specifically represented the segment for about 5 terms. He was also a minister. Except on 2 occasions, in 1991 and 2006, the Communist Party and the left couldn't make much of an impact here. It was KK Shailaja, the present left candidate and former health minister of Kerala, who wrested the constituency from the UDF in 2006. But then there was delimitation and the contours of the constituency changed. It has been represented by Sunny Joseph, KPCC president and the present candidate of the UDF for the last 3 terms. He is seeking a 4th term here. KK Shailaja, who represented Mattanur in the outgoing assembly, is not an unfamiliar figure in Peravur. She is quite confident that having spent her childhood and having had a long association with the constituency, she'll be able to wrest it all over again from Sunny Joseph, from the Congress. She has her own list of development plans for the constituency and also a specific program to build further on the measures undertaken by the state government to mitigate the human-animal conflict, which is a big issue in the constituency. ഒരു വലിയ ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു 5 വർഷം ഞാൻ മന്ത്രിയായപ്പോൾ. ആ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒട്ടേറെ കരുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ചാലഞ്ചസും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിപ്പ, കോവിഡ്, വലിയ തോതിലുള്ള ഫ്ലഡ്, 2 വർഷം നിപ്പ നമ്മൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തതിനെ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചു. ബ്രിട്ടനിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, പത്രങ്ങളിൽ വലിയ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ അനുകൂലമായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മലയാളികളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിൽ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചില നേതാക്കന്മാർ നിപ്പ റാണി, കോവിഡ് രാജകുമാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ വന്നപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വന്നത് കേരളാസ് റോക്ക് സ്റ്റാർ മിനിസ്റ്റർ കൊറോണ വൈറസ് സ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ. അപ്പോൾ റോക്ക് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ റോക്ക് ഡാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ കളിയാക്കി. ആദ്യം എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി, പിന്നെ ചിരിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞവരൊന്നും ശത്രുക്കളൊന്നുമല്ല, നല്ല ടേംസാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട്. പക്ഷേ എന്തോ ഈ കേരളത്തിനൊരു നല്ല പേരുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തത് അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കണ്ണടിയിലേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇവർ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, ഇവർ ചെയ്താൽ അത് മോശമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ. കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോൺഗ്രസിൻ്റെത് വരും എന്ന് നന്നായിട്ട് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന് വേണം. അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുള്ള കക്ഷികളെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചിലർ പറഞ്ഞു CPM എന്തായാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പോകട്ടെ എന്നൊരു തീരുമാനം ഒരുപാട് പേരെടുത്തു. അതൊരു ചെറിയ ശതമാനമാണെങ്കിലും നിർണായകമായ ശതമാനമാണ്. ചിലർ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ സംസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരു ഇലക്ഷന് നിന്നാൽ ജയിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നപ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ്സിന് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നു. 2019 ഒരു സീറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കോൺഗ്രസ്സിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്നല്ല. അത് പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനിലെ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരും. പക്ഷേ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലത്തെ ഭരണ നേട്ടവും ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈസിസൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യവും അതാണ് മുഖവിലക്ക് എടുക്കുക ജനങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. Shailaja wants to develop this place as a hub of tourism. She sees a lot of potential for this place to be turned into one. She also wants a sports complex to preserve the memory of Jimmy George, the volleyball legend who is from this place. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഇറിഗേഷൻ്റെ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയാണ്. ഇതിലെല്ലാ ഭാഗവും അവർ വിട്ടുതരില്ല. എന്നാൽ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ മേലെയുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാനന്ന് MLA പേരാവൂർ MLA ആയപ്പോൾ ഒരു മെഗാ ടൂറിസം പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ആർക്കിടെക്റ്റുകളെയും അതുപോലെ ഡിസൈനർമാരെയും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആളുകളുടെ ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു നല്ല ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റിന് രൂപം കൊടുത്തിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം എല്ലാം ഉണ്ടാവും അവിടെ. കൾട്ടിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് അടക്കമുള്ള ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾക്ക് വിദേശികൾക്കടക്കം വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലിവിങ് മ്യൂസിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്ററും ഗാർഡനും കഫറ്റേറിയയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് UDF ആണ് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അത് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത് ജിമ്മി ജോർജിൻ്റെ നാടാണ് പേരാവൂർ. അപ്പോൾ ജിമ്മി ജോർജിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല ഒരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ നേരത്തെ MLA ആയ സമയത്ത് ജിമ്മി ജോർജിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ജിമ്മി ജോർജിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടാക്കാൻ ചെറിയൊരു പൈസ കൊടുത്തു. അന്ന് പരിമിതമാണ്, കിഫ്ബി ഒന്നുമില്ല. MLA ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ തുകയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് പോരാ. ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ ആറളം ഫാം അടക്കമുള്ള പ്രദേശമുണ്ട്. ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള നല്ല കായിക ശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം, അവരെ നല്ല ലോകോത്തര കളിക്കാരാക്കണം. ഞാൻ മട്ടന്നൂർ MLA ആയപ്പോൾ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 24 കോടി രൂപ മേടിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയവും അതുപോലെ ഒരു നീന്തൽക്കുളവും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും അതിന് തറക്കല്ലിട്ട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. And interestingly, Sunny Joseph also presents a similar idea. He says that when he represented the constituency during the term of Uman Chandi led a government, he was able to do quite a bit of things to contain human-animal conflict and to also build some projects in the area. But then he accuses the outgoing government of not doing enough to build infrastructure in the constituency. I was the chairman of the Taluk Action Committee, Taluk Formation Action Committee. I was the chairman. And in my first speech in the assembly, I would raise this particular issue, narrating the disparity with regard to this. And the necessity for the formation of the Taluk was emphasized. So that Uman Chandi, during that time, he was the chief minister, he asked me to give me a certain kind of suggestion. Not I am appointed as a commission, but I am appointed as a political advisor probably in this particular aspect. And I have given, by studying the matter, by discussing with other MLAs on both sides, I had given a definite idea, and that is how 12 taluks were formed. Then with regard to the road condition, today you might have traveled from Talicheri on the Talicheri-Mysore road. The road was in a quite dilapidated condition. It was not good for traffic. I had to catch the train from Talicheri actually. That is the easiest way. But I was rather compelled to go to Kannur for catching the train. I had certain occasions. So that I took initiative for the renovation of the road. The road was thereby taken under KSTP second phase, and in that context we could reconstruct 17 bridges. From Talicheri to Guttupuza, 17 bridges were reconstructed. Again the Malabar highway, hill highway road. Other so many roads. Then the educational institution. Higher secondaries were upgraded, high schools were upgraded as higher secondaries. Facilities were given to the hill area children to study in their own places. Then with regard to sports, I have given emphasis in the 25th death anniversary of Jimmy George. Peravur is the place of none other than Jimmy George, famous volleyball player.
And I too was an admirer of Jimmy George. Everybody is an admirer. So, I was a player, in fact. And during that function, one suggestion got, there is memorial for Jimmy George in Italy. In Gulf there may be, in America there are, but in Jimmy's birthplace nothing is there. So that I had given a memorandum to our Chief Minister Umman Chandi, then Chief Minister Umman Chandi, and he had written on that particular memorandum a note that this is a very good proposal to be included in the budget speech. Are you confident that UDF will come back to power? And if it comes back to power, then what do you intend to do here in the constituency? The remaining developmental aspects, needs are there, because some of the roads are even now not rectified or renewed. I had made a submission before the Honorable PWD Minister, the present PWD Minister, Mohammad Riaz, that for allocating road funds for reconstruction of roads. Then he replied that in Peravur, as per the state average, it is more than the state average. Roads are BMBC roads, good condition roads are there. So that he neglected the issues, real issues were neglected. Man-animal conflict. 10 times I have spoken in the assembly. 2 times I have moved adjournment motion. Probably that may be the history in the Kerala Legislature Assembly debates. 2 times I have moved adjournment motion to discuss this particular man and animal conflict. But the government didn't allow it. Why they didn't allow it? They could have allowed it. That matter could have been discussed. But they didn't do it. I am a member of the subject committee for the forest and wildlife. I have made suggestions. Meager amount is getting allotted. Meager amount. On several occasions I have proposed and I have suggested seriously and vehemently that this is not the amount to be allotted. This is quite insufficient. But the minister didn't take initiative. Now they have allotted certain amount, that is only 100 crores. But even the government haven't utilized the fund allotted by the center. That is kept unutilized. We could definitely have a mechanism for making the issue seriously, presenting the issue seriously, finding out solution. Now in Harlem, we are under the construction of an elephant-proof wall by spending more than 50 crores. Originally, the administrative sanction for only 20 crores. That administrative sanction was given in 2020. Actually, 6 years back. Even now the expenditure is, now the estimate is increased from 20 crores to 53 crores or more than that. Even now that is not fulfilled. How many Adivasis are killed by the elephants, wild elephants? That should be seriously dealt with. There should have discussion, there should have projects, center also to be approached. I have talked to the Central Forest Minister even, in the presence of the Kerala Forest Minister. He also is not that much cooperative, I know. Amendments are required. How to move the Supreme Court even for getting the proposed amendment sanction. Otherwise, that will be only in paper. That will remain only in paper. Will not be in practice. That is my suggestion. He has been able to bring some roads, build some bridges, and also carry out further developments. Sunny Joseph claims credit for the formation of the Irati Taluk back in 2013. There is a substantial population of Syrian Christians in the constituency, as also that of Muslims and Hindus. What we are witnessing here is an intense political battle between two titans. And for the NDA, it is the BDJS who is contesting from here, the same candidate, Paili Vatiyata, who contested here back in 2016 and polled about 9,000 plus votes. All 3 victories by Sunny Joseph in the last 15 years were by slender margins.
which is what is instilling hope in the LDF camp to rest it. And KK Shailaja, the left thinks, is an ideal candidate to do so.